Раз. Here you see there is a colleague from Yakutia, from Krasnoyarsk, from Crimea. All of them are around the table. There are also the staff from our institute. So people from your institute mainly sit here? Generally here, and there are the teachers from different regions, including Moscow. They are teachers in primary, secondary schools? Это начальное и среднее, да? Здесь, да, здесь есть учителя, есть сотрудники институтов повышения There are квалификации. teachers, there are the staff from the teaching training centers. И специальных структур по оценке качества And образования. quality of education evaluation centers. So they are all over They're very Russia. experienced. Yes, they should be. Yes. Да, они очень опытные люди, конечно. Five minutes and we'll start. That's okay, that's okay. 5 минуточек, да, наверное, еще лучше. Все по 3 часа? Да, все 3 часа, да. Значит, у них презентации по поводу инклюзива из по Гонконгу, ОСД, ну, по Европе и по России. Результаты обучения при обучении английскому. Student SBE, student Иностранные есть у нас, да? behavior assessment. Student behavior assessment, значит, воспитатели поведенческие. Вообще предупредила всех. Вообще всех. И еще Just I ask about the whole schedule. content. People ask. Preparing the question. I will start by a very brief introduction. Of your programs, right. Да, значит, профессор Му начнет с представления Гонконгского университета. And what are you going to speak then about? Me? Pizza. Ага, и о ПИЗе. Вот, собственно. But it's better to make the difference between Hong Kong University and the International Pedagogical University. So there are two different universities. Very important, but slightly different. Because when you introduce Hong Kong University or University of Hong Kong, it's another institution. Ну, Yeah? конечно, I'm да. right? Yes, yes. Мы говорим образовательный Because I университет. talked with Frederick Loon. Frederick, the representative of Hong Kong, IAEA staff. And we discussed many things. That's why he explained me that there are two different, because I was sure that you are the It's same. also called education, Yes, which yes. means pedagogy. Yes, right. Yeah. This is very important. Very proper place. Well, We are concentrating on education. Yes, this is why very important. Ну да, это университет образования, у нас, собственно, везде и написано, что это университет образования, да, это бывший институт образования, formerly Institute of Education, right? Education Institute of Hong Kong. No, education university. Now university, but formerly Formerly institute. institute, right? People tend to think that institute or class university are upper class. But in Russia, though. We have three sorts of the higher educational institutions, academy, institute and university. University is more global rather than institute and academy. Oh, I see. That's why it's not a prejudice, never, but still people think that institute has fewer rights and, just speaking about the self-government. Definitely we are more global. Yeah, university is better in any sense. Okay. Начинаем, да? Ага.
Уважаемые коллеги, доброе утро. Сегодняшняя наша встреча организована 3 центрами Института стратегии развития образования. Научно-образовательный центр дополнительного профессионального образования, Центр оценки качества образования, руководитель Галина Сергеевна Ковалева, и Центр научной информации и международных связей Ёлкина Ирина Михайловна. Let me translate a little bit for our guests. You are very welcome here. Today this workshop is organized with the help of 3 centers of our institute, the Center of Additional Education and Training. The head of the center is Irina Logvinova. The Center of Education Quality Evaluating, the head is Galina Kovaleva. And the Center of Scientific Information and International Cooperation, I represent this center. В рамках наших плановых курсов повышения квалификации по внутришкольному оцениванию и разработке компетентностно-ориентированных заданий сегодня мы проводим встречу, мастер-класс с преподавателями Гонконгского университета. Образования. В наших курсах принимают участие коллеги из разных регионов Российской Федерации. Здесь у нас в зале представители Якутии, Южно-Сахалинска, Севастополя, Мурманска, Красноярска и Москвы. Правильно? Всех назвала, наших уважаемых коллег. И для представления участников нашей сегодняшней встречи из Гонконга я предоставляю слово Ирине Михайловне Ёлкиной. Спасибо, Ирина Михайловна. Должна представить наших гостей. Они представляют Университет образования Гонконга. Это крупнейший педагогический университет этой страны. Ну, как мы знаем, формально она относится к Китайской Народной Республике. Тем не менее, переходный период в течение 50 лет позволяет им вести свою деятельность так, как они хотят и так, как они видят свою стезю развития, скажем так. Профессор Синг Кай Ло, декан факультета аспирантуры, проректор этого университета, и группа наших лекторов. Мы видим вот этих вот замечательных девушек, которые сидят в первом ряду. Это преподаватели и педагоги и психологи университета образования. Доктор Рут, доктор Сиси и Рэчел Ли, которая тоже сделает свои презентации по различной тематике. Начнет нашу встречу профессор Синкай, который немножко расскажет о, собственно, университете образования и представит такую сравнительную презентацию о результатах международных исследований ПИЗа, европейские страны, Гонконг и Россия. Professor Law, we invite you to start your presentation, please. Good morning, all. Do you understand my English? Okay? Коллеги, just a moment, please. Профессор Ло говорит действительно очень медленно и достаточно понятно. Если вдруг какие-то затруднения, пожалуйста, в зале поднимайте руку, мы остановим. Но я бы хотела, чтобы сейчас профессор Ло поговорил на английском. Его презентация замечательно иллюстрирует все его слова. Сейчас он рассказывает об университете. So you're welcome, please. I just explained that you speak in a very fluent and very clear English, and I hope that all the audience will understand you. In case just not understanding, they will raise their hands and we'll stop just for a short translation, okay? If you do not understand my English, I will speak in Chinese. Next time, Russian. Okay, next time. Maybe I will start by introducing my university, and also I have some
PhD scholarship. I will also explain. Это программа по обучению аспирантов. И, конечно, профессор Ло расскажет об этих программах, которые есть в университете. Have you been to Hong Kong? Hong Kong? There before? No. Позавчера. Do you want to go? А хотите поехать? Yeah, yes. Get a scholarship and go. Получите эту стипендию и езжайте. Hong Kong. Hong Kong, 8 universities. Only 8. В Гонконге только 8 правительственных университетов, государственных. We are concentrating on pedagogy, on education. Профессор Ло представляет педагогический университет. Can we use this one? Can we use this one? Oh, right, okay. Okay, thank you. Thank you very much, thank you. Education. Это педагогический университет, как видите, третья строчка снизу. We are very good. How good? Смотрите, Number 2 in Asia, Занимает- number 13 in the world. занимают второе место по Азии и 13 место в мире. But I think this is not entirely correct. I think we should be number 1. Но это неправильно, мы будем первыми. Good. So, if you want to come to Hong Kong to do a PhD with financial support, please listen to my presentation next. Хотите приехать в Гонконг и поучиться в аспирантуре, вот вам, пожалуйста, то, как государство снабжает стипендией. Hong Kong PhD Fellowship Scheme. Существует специальная программа. Okay? Okay? In English? No Russian. Okay, now, how much will you get for the scholarship? Every month, you will get approximately American dollars 2,500. Стипендия 2500 американских долларов, Okay. гонконгских 20 тысяч. Enough? Хорошо? Yes? Хорошо. For how long? For 3 years. Это в течение 3 лет. Okay? So, if you are interested, please talk to me. I have some business cards. You want 2,500 American dollars? Come to me. Значит, если вы хотите поехать и получить эту стипендию, обратитесь к профессору. Okay? Профессору Ло, он даст визитку. Good. Yes. Now, maybe I should do a little survey if you do not mind. Небольшой опрос, если не возражаете. Who is from the Moscow region? Кто из Москвы? Поднимите руки. Moscow. Good. Who from other regions of Russia? Другие регионы России, поднимите, пожалуйста, руки. Which region? Какой? From Murmansk. Мурманск. This is the north of the country. The north. How far? How far? Как далеко? Сколько тысяч километров? 3000, 2000. 2000 kilometers to the north. Did you drive? Приехали No. No. Okay. No. You walk. Пешком Walk. пришли. All right. Okay. How long by flying? How long? А сколько часов Flying? лететь? How long? Сколько 2 hours? 2.5 hours. 2 hours. Okay. All right. Where else? Where? Еще откуда, скажите? Okay. Who else? Which region? Which? Казахстан. Almaty? I just came back from Almaty last week.
Yeah, okay, good. Who are school teachers? School teachers. Школьные учителя, руки поднимите, пожалуйста. Primary or secondary? Начальная, Huh? средняя. Secondary. Secondary. Who are working in the institute? Working Кто in the работает в institute. институте? Наши коллеги, поднимите, пожалуйста, руки. Right, good, good, good. The others working in government? Остальные в государственных бюджетных учреждениях. No? Yes, yes, yes. Okay, good. What are your background? Russian literature, science, mathematics, English? What are your background? Что вы изучали в институтах? Филологию, математику, английский, что? Everything. 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 Oh, okay. All right, good. So now I would like to briefly explain the program for today and tomorrow in the morning by my colleagues. И вкратце программа на сегодня и на завтра. Okay? Dr. Ruth Wong, she is expert in English education. Доктор Рут Вонг – это специалист в образовании в области английского языка. So she will talk about language education, but concentrating a little bit more on the assessment and learning outcomes. Конечно, она будет говорить об обучении языку, но в большей степени фокусируясь на результатах обучения и на их оценивании. She would like to ask you a question. И она хотела бы задать вопрос. Will that be relevant to all of you? If it is not relevant, I can change the topic right away. Это нужно всем или, может быть, она может поменять тему? Скажите, пожалуйста, интересна ли тематика оценивания результатов обучения? Okay? All right. Okay. So, if when she talks, you don't sleep. Не спите, Okay. когда она No. будет говорить. If you want a different topic, just let her know. Okay? Да, если что-то нужно поменять в тематике, пожалуйста, сообщите. Okay, good. Another colleague, Dr. C.C. Lam, Доктор Сиси Лэм, she is in special and inclusive education. специалист по специальному и инклюзивному образованию. That is an area that I believe it's developing in Russia and in Kazakhstan. Да, инклюзивное образование, как вы знаете, сейчас быстрыми темпами развивается и в России, и в Казахстане. I believe it is important for us to at least start knowing more about inclusive and special education, especially for students with special educational needs. Особенно для обучающихся с особыми образовательными потребностями, вот эти две сферы педагогики, их нужно знать и развивать. But again, she will concentrate hopefully a bit more on the assessment and learning of the students. Но в основном она будет говорить об оценивании результатов обучения, ну и, собственно, о развитии навыков и компетенций. Yes. So again, if you want her to talk a little bit more about the topic you want, tell her. И тоже, если вы хотите, чтобы она поменяла тему и рассказала о чем-то особенном, пожалуйста, задайте этот вопрос, она это сделает. Is that okay? Okay, good. All right. And today, the three of us will speak, each of us, roughly 1 hour. Каждый из представителей университета собирается говорить примерно в течение 1 часа на различные темы. Tomorrow, I have to go to Nizhny Novgorod. А завтра профессор Ло уезжает в Нижний Новгород. Who's from Nizhny Novgorod? Who? Есть кто-нибудь из Нижнего? No? No? No, unfortunately not. Oh, okay. So tomorrow, my two colleagues will speak for 1.5 hours each, roughly. Ну, примерно по 1,5 часа завтра каждый из коллег будет говорить на заявленные темы. In the morning. Is that okay? Yes. Yes? Yes? Good? Are you ready for me
to start PISA? Готовы послушать презентацию по ПИЗе? Good. All right. Окей. All right. So I will skip. Володя, пожалуйста. I will skip the. That's okay. I can handle. That's okay. I can handle. I will skip the scholarship. If you want scholarship, come after that. Если хотите узнать подробности по программе okay, обучения в аспирантуре, пожалуйста, подойдите к профессору Ло и задайте вопросы. Конечно, я помогу с переводом, но сейчас он хочет перейти к другой презентации по поводу ПИЗы. Во всяком случае, уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что наш институт плотно сотрудничает с Институтом образования Гонконга. И если вы знаете о том, что ваши коллеги в ваших регионах, в Москве заинтересуются, по крайней мере, этой программой, вы можете написать в институт, мы дадим подробности, естественно, свяжем с Институтом образования. I understand in the afternoon you have a colleague, Galina. Да, во второй половине дня Галина Сергеевна Ковалева She will talk also a bit about PISA. Is that correct? подведет небольшие итоги по поводу ПИЗы во второй половине дня. The difference between her talk and my talk is I will speak in English, she will speak in Russian. Разница понятна, да? Он говорит по-английски, Галина Сергеевна по-русски. Good, all right. Because we are from Hong Kong and you are in Russia, so my presentation will be a comparison between students in Hong Kong, HK means Hong Kong, and students in Russia. Профессор Ло будет сравнивать результаты ПИЗы между обучающимися Гонконга и Российской Федерации. Good. Let us look at the trend from 2003 to 2015. Понятно, годы, которые рассматриваются с 2003 по 2015. The last two columns, Hong Kong, Russia, the scores. И две последние колонки – это Гонконг и Россия, те баллы, которые заработали наши обучающиеся. As you can see, the top line here, the orange line or the brown line, it is representing the scores of students in Hong Kong. Верхняя оранжевая линия на графике представляет результаты студентов Гонконга. You can see a little bit of random variation, but roughly the same. Ну, почти одно и то же. Вы видите, что есть небольшие колебания в течение ряда лет. And you can see Russia, which is this purple or violet line. Нижняя линия такого слегка сиреневого цвета представляет Россию. I must congratulate you because there is an obvious trend, especially after 2009, that there is an increasing trend. Можно нас поздравить. Вы видите, что после 2009 года есть заметный рост в результатах, в успехах. Even though there is still a little bit of gap between Hong Kong and Russia, Но тем не менее, есть небольшой разрыв между достижениями студентов Гонконга и России. if we use historic data to do some projection, Ну, если мы используем данные в течение времени, чтобы спроецировать вот эти достижения, in the next few times, Russia will be catching up. если все пойдет так же, то, скорее всего, Россия подтянется к Гонконгу, да. Yes, you hope so, eh? You hope so. Ну, конечно. This one, this is oceanic, oceanic. So Asian, European, those countries combined. So that means it is more or less a world average, more or less, but not Первая quite. колонка и голубая линия на графике представляют некое среднее значение по всем странам Европа, Азия. I do not remember because many countries, but I can send you a list afterward. После окончания этого мастер-класса он нам пришлет весь список стран, которые участвовали. Но это некое усредненное значение, скажем так. Both Hong Kong and Russia are in these. That's why I input. So, what the point I wanted to make was Russia,
originally below the average, but now catching up and even higher than the average. Ну, вы видите, что в какой-то момент даже российская прямая пересекла вот эту усредненную линию. So that is very good sign for Russia. Это Please действительно keep it up. хороший знак для России. Пожалуйста, старайтесь так держать. I will leave the PowerPoint for you, so you don't have Thank you to take so a photo. much. I will Да, leave this one for you, okay? эта презентация останется здесь. you Мы need разместим ее на сайте нашего института. Please, Irena, tell them that I will leave the PowerPoint Thank here. you so much. We'll put it on the website of our institute, so everyone can share it. Yes. So you do not have to take a picture. Поэтому Okay. нет необходимости снимать на If фотоаппарат. you want to take a picture, just take a picture of me. Да, пожалуйста, фотографируйте профессора. Okay. All right. Now, the previous slide was the raw scores, the scores, mathematics, not the mathematics. But here, this is the percentiles. Если предыдущий график показывал нам сырые, ну вообще, как это называется, абсолютные значения, правильно? All right. Шкалированные значения, но теперь идет сравнение между тремя вот этими странами на этом графике. You can see if we look at the percentiles, in fact, both Hong Kong and Russia, the moving upward trend are similar. Мы видим, что в распределении по персентилям Россия и Гонконг показывают примерно одинаковые результаты. So I think Russia must be doing something right, must be doing something correct, because even though we look at the scores, there is still a big gap, but in terms of percentiles, it's really not much different between Hong Kong and Russia. Мы видим, что хотя разница в баллах достаточно высока по предыдущему слайду, но тем не менее общая тенденция, то есть распределение, оно практически такое же, значит в России идет все хорошо, все правильно. But I will leave it in the afternoon for Dr. Galena to talk about more what you have done in Russia to explain this phenomenon. Но Галина Сергеевна во второй половине дня лучше расскажет, что делается в России, чтобы достичь таких результатов. All right, now let us look at this is the levels, but I think we will not go into too details of the PISA because I just want to very lightly mention how is the comparison between Hong Kong and Russia. I do not intend to go into the very deep analysis. Профессор Ло не хотел бы сделать совсем глубокий анализ тех цифр, которые мы видим, но ему интереснее сравнить все-таки Гонконг и Россию. One other thing that I would like to mention is the difference between boys and girls. И вот первое, на чем он хотел бы остановиться, это разница между показателями девочек и мальчиков. Let's look at Давайте посмотрим. girls, Девочки, boys, мальчики, Hong Kong, Russia. две страны. Boys, Hong Kong, a little bit higher, but boys, Russia seems to be more than just a little bit higher. Originally in 2003. В 2003 мы видим все-таки достаточная разница между результатами, показанными студентами, мальчиками и девочками Гонконга и России, то есть гонконгцы нас обгоняли. But if you look at 2015, Hong Kong boys 547, girls, Hong Kong boys 549, almost identical. Но видим, что в 2015 году уже девочки и мальчики сравнялись по показателям в Гонконге. And in Russia, 491, 497, again, much closer. И мальчики и девочки в России тоже показывают гораздо более близкие результаты, чем в 2003 году. So I think girls have been improving more than boys.
И кажется, исходя из этих данных, что девочки, наверное, прогрессируют лучше, чем мальчики. That's why today I bring two ladies instead of gentlemen. Поэтому девушки приехали сюда вместо мальчиков. This is a very important thing for us to consider because gender difference hopefully should not be there. Ну, это действительно очень важный вопрос. Вы знаете, много исследований посвящено гендерной разнице, и это очень важно сейчас увидеть, что сравниваются показатели. Это, наверное, хороший знак. We now have more and more girls interested in science subjects, mathematics, the STEM subjects so-called. Все больше девочек интересуются естественными науками, математикой, так называемыми предметами группы STEM. And individually, maybe even the top 1 or 2, 3 are girls. So girls, although on average very little, slightly lower than boys, but some girls very, very good. Иногда девочки показывают очень хорошие результаты, даже лучше, чем мальчики. В среднем, конечно, разница есть, небольшая. Yeah. And that is a world trend, not only in Hong Kong, also in Russia and other countries. Ну и видим, что графики показывают одинаковую тенденцию, что в среднем во всем мире, что в России. Don't worry about this. This is more analysis, but this is going too deep. So Здесь более глубокий анализ, поэтому пропускаем. percentile also going into too deep. Okay, so I would like to leave a little bit of discussions on employing and interpreting all these, but because I understand you will have an afternoon session on PISA, Во второй половине дня Галина Сергеевна тоже будет говорить о ПИЗе. I will leave it to Dr. Galina to do some explanation or description of the Russian study before I go on to this. И Галина Сергеевна расскажет о том, что делается в России по этому поводу. Would you like to speak now about performance? Okay. Okay, so let's look at this. Now, in terms of interpreting, Hong Kong 551, formulating 568. So, what does that mean? Если мы рассмотрим уже более конкретные задания, умение формулировать, применять и интерпретировать, то вы видите, что данные по Гонконгу, они превышают That means students in Hong Kong, they are stronger in formulating, but weaker in interpreting. Мы по показателям Гонконга мы видим, что студенты в этой стране более сильны в формулировании, но менее сильны в интерпретации. Same in Russia. 481, 471, same pattern. Мы видим ту же самую тенденцию в России, несмотря на разницу в цифрах. But in other countries, in more or less the rest of the world, you can see interpreting 497, which is higher than 492 formulating. Но, тем не менее, в общих странах ОСР, это целый ряд стран, мы видим, что тенденция обратная. Интерпретация идет лучше, чем формулирование. That, I think, means both students in Hong Kong and in Russia need to have better or more development in the interpreting area. Ну, понятно отсюда вывод, что и как в Гонконге, так и в России студентам необходимо больше обращать внимание на развитие навыков интерпретации. Okay, so now it is about quantity, space. They are different aspects within the PISA. Различные аспекты ПИЗы проверяются, и количество, и пространство, и форма. And we can see
Hong Kong, the highest was in the space and the lowest was in the uncertainty and data. Ну, вы видите, что самые высокие показатели у Гонконга как раз в пространстве, а вот неопределенности информации – это вот самые низкие показатели. I think the lesson to learn from this slide is not just to look at the numbers, but rather which of the domains Russia is high, which domain low, which domain needs improvement, which domain can be better, so that to some extent may give you some hints in the so-called mathematics education in the next decade. Профессор Лу хочет обратить наше внимание на то, что цифры, которые он приводит, это не самый главный предмет нашего внимания. Скорее, вот эти слайды, которые он показывает, это имеют целью обратить наше внимание на то, где что-то западает, где чего-то не хватает. Поэтому можно по этому анализу судить, на что обращать внимание при обучении. Let us look at the student performance, their strengths and weaknesses. Давайте рассмотрим сильные и слабые стороны деятельности при обучении. This is, I think, very, very detailed because it has many, many countries. Здесь на большой диаграмме представлено множество стран. So I will not go into the details of this slide, but will leave this slide for you to look at what country, which aspect, the average, up and down, and then you look at it yourself in detail. Позже вы подробнее сможете посмотреть на разницу достижений студентов в различных странах. Okay, but if we concentrating on Hong Kong, Но если мы рассмотрим Гонконг, we can see basically Hong Kong is going a little bit down. к сожалению, Not too down, but a little bit down. мы видим, что немножко Гонконг сдает свои позиции. What about Russia? It's В going то up. время как Россия набирает. So, sometimes having a lower score originally is good because you have some room for improvement. Иногда хорошо начинать с небольших баллов, тогда остается много места для улучшения результатов. This going down or going up means the change from 2012 to 2015. Okay, you can see. Но это только на промежутке между 2012 и 2015 годом. That's exactly why at the beginning I said Russia probably is doing something correct. Otherwise it can't have a change which is positive roughly 12%. Это то, с чего начал профессор Ло, как раз говоря о том, что Россия делает что-то правильное в этом направлении, потому что страна набирает. Good. Sorry. You want to take? Sorry, I'm sorry. Okay. That is the very, very brief comparison between Russia and... sorry, I didn't compare Kazakhstan. Sorry. К сожалению, профессор Ло не знал, что будут представители из Казахстана, он бы сделал и такое сравнение, но вот это была очень короткая презентация по поводу сравнения стран. Okay. It was very interesting. Thank you so much. All right. Now, let me finish by re-explaining the purpose for us here. I intentionally make my speech shorter because I want to explain to you the reason why we are here. И профессор Ло намеренно сократил свою презентацию с тем, чтобы объяснить цели своего присутствия здесь. If I do not use the microphone, can you hear me? They will hear you, but unfortunately we are recording all of the workshop, and the camera and microphone will not. No, but Okay. the next should not be taken because the next is unrelated to the topic.
Окей. Хорошо, записи не будет, это не относится, собственно, к выступлению. In China, there is something called the One Belt, One Road policy. Слышали, наверное, в Китае проводится политика «один пояс, одна дорога». Have you heard about that? Yes, we did. Okay. One Belt, One Road policy means there are some countries along the very old Silk Road. Эта политика на самом деле должна объединить страны, которые когда-то входили в шелковый путь. And Russia, Kazakhstan, any other countries? Какие еще страны, кроме России и Казахстана? Какие? Both Russia and Kazakhstan are inside the so-called One Belt, One Road countries. Конечно, и Россия, и Казахстан входят в эти страны. Какие еще? Кто может назвать? Индия? Yes, I know. Philippines, yeah, Malaysia, yeah, many. Anyway, many countries. Много стран. Hong Kong would like to develop further working relationship with these countries. Конечно, Гонконг хотел бы развивать сотрудничество с этими странами. That's why we, as a pedagogical university, would like to work very closely with the educational sectors in your country. Конечно, университет образования Гонконга хотел бы плотнее работать с образовательным сектором в наших странах. Let me give you some examples. Пожалуйста, примеры. Last year, or maybe 18 months ago, a group of 60 secondary and primary school teachers from Kazakhstan, from Astana, went to Hong Kong. Где-то год-полтора назад большая группа учителей начальной и средней школы приехала в Гонконг. They received training from our university on how to teach STEM subjects in English. Они прошли повышение квалификации в университете образования Гонконга по предметам из группы STEM. Вы знаете, это технологии, это математика и так далее. Вот как преподавать их на английском. About 2 weeks ago, we, myself and 2 other colleagues went to Almaty. Около 2 недель назад они были в Алмате, несколько коллег из университета. We also conducted training workshops, but not for secondary school teachers, for university teachers. Курсы повышения квалификации проводились для преподавателей университетов. On the subject of language education. По предмету языкового образования. So, for Moscow, for Russia, we want to do the same thing, that we can come here to conduct special training workshops for teachers, secondary school, primary schools, university teachers, on subjects, on areas that they think useful for them. И то же самое хотели бы делать в Москве для учителей начальной и средней школы, для преподавателей вузов, по тем предметам, которые интересны, которые нужны. That's why today we come here. One important purpose is to know each other, to introduce us to you. И одна из главных целей на сегодня – это наше представление для вас, то есть мы хотим представиться. And if you think our university does have the expertise in areas that could help teachers in not only Moscow, but also in 2,700 kilometers away, Siberia. No, this is north of the country. North. Да, то есть мы полагаем, что, конечно, у нас есть какой-то опыт, с которым мы хотели бы поделиться не только с Москвой, но и с другими регионами. Я бы хотел туда поехать. So, if you think useful, let us know. We can organize. Мы, безусловно, можем это организовать, если есть в этом потребность, только обратитесь, пожалуйста, и все сделаем.
that is a very important message for me today, and I really hope that you think that you will, or you or your colleagues will benefit from working with us. Мы надеемся, что эта работа будет полезна и нам, и вам. Do you remember we are number what in Asia? Помните, какой номер, какую позицию занимает университет? They said number 2, I say number 1. Да, ну чуть-чуть осталось до номера 1. In education. Now, there are different universities in Hong Kong, but as I said before, each university is unique and each university concentrates on some subjects. Среди 8 университетов Гонконга каждый в чем-то специализируется, каждый уникален. For example, if you are interested in engineering, you most likely would be interested in working with the University of Science and Technology. Университет, технологический университет предложит вам образование в области инженерии. I understand, or if I understand correctly, this group, ladies and gentlemen, you are in the educational sector. Но все мы, как он понял, находимся вернее так, заняты в сфере образования. That's why it is better for you to work with us. Поэтому похоже, что нам придется работать с педагогическим университетом Гонконга. Согласны? Yes. Now, in order to show how sincere we have brought along some souvenirs. И небольшие сувениры, чтобы показать нашу искренность в этом намерении. Not everyone. К сожалению, не каждому. When my colleagues, these two ladies, when they give the workshop, when they teach, they will ask questions. Когда дамы будут читать свои лекции, они будут задавать вам вопросы. You respond to their questions. Отвечайте на вопросы. One correct answer, one. Каждый правильный ответ, соответственно, подкрепляется таким небольшим сувениром. That's why I don't ask questions. Поэтому я не задаю вопросы, я оставляю это девушкам. Good. But please, I understand that for 3 hours will probably be too long for everyone. Мы понимаем, что 3 часа это очень долго для каждого. So, I think it is better for me to stop for a few minutes so that you can have a glass of water. Маленький перерывчик, буквально на несколько минут. What is STEM? Science, technology, engineering, mathematics. Перевод, что включает в себя аббревиатура STEM, это наука, инженерия, технологии, математика. In Kazakhstan, STEM subjects traditionally was taught in Kazakh or Russian. Традиционно в Казахстане эти предметы преподаются на казахском или русском языке. But because of global engagement and internationalization, И процесс интернационализации он идет везде. It is now becoming a trend that more and more countries start teaching those subjects in English. Но во многих странах уже начинают вот этот ряд предметов преподавать на английском языке. Вот в Казахстане в частности. Teaching a subject in English depends not only on how good your English is. И это зависит, преподавание предметов на английском зависит не только от уровня вашего английского. There are also some special skills and techniques. Необходимы также определенные навыки и методики. And that's why their teachers, even though the teachers speak some English, teaching STEM in English is not the same as just speaking English. Преподавать английский, преподавать STEM на английском, знать английский язык, говорить на нем – это все разные вещи. So, that's why we have an English expert here. И вот поэтому здесь сегодня присутствует эксперт в преподавании английского. I will leave it to her in her session to tell you more about
и она поговорит как раз вот об этой проблеме. Уважаемые коллеги, перерыв 5 минут, просто для того, чтобы вы могли обсудить что-то, выйти, и продолжим в 11. So in Russia, difference is bigger because the top very good top, but there are still on average still is something. In remote area, Yeah, I know that. our education Yes. Same in China. Shanghai, Beijing, Guangzhou. OK， 咦，咁我可以講多啲喎，有朋友。That will be better. Oh, OK。 Same in China. If you only consider Shanghai, Shanghai, but because China is so big, the farm, the regions, same. Russia, China, lots of yes.
Rachel 啊，Rachel。開始啊？呢個啊呢個 OK， 啱唔啱啊？哦呢個係下一張 slide， 咁樣啊？哦 OK， 咦？係咁高嘅，咁高嘅。我飛咗落去，我飛咗上去。
And you are from Moscow? Same here. But you are originally from Moscow? And we have one young man. Yes, I asked you. Because of them. And what do you usually, do you just speak Russian here? Do you speak other languages? Next time when I come, I speak completely Russian. Oh, so sorry. Так, дорогие коллеги, продолжаем нашу работу. Пожалуйста.
Доктор Рут Вонг сделает презентацию с названием «Цели обучения и оценивания при обучении английскому языку в начальной и средней школе в Гонконге». Welcome. Good morning, everyone. Ni hao. Доброе утро. So this is Chinese welcome from us to all of you. So I'm very happy to be here today speaking to you all about how we teach English in Hong Kong. I think we can continue in English, but just in case the need to translation, you will stop and I'll translate. Okay. All right. Okay. So my topic today is about learning outcomes and learning objectives and assessment of English language education, both for primary school and secondary school in Hong Kong. And the source of information is all taken from this website, and you can always download it and have a look at the details later on. By the way, if I am speaking too fast, you can slow me down, because I do have difficulty in speaking very slowly. So. Okay. In fact, today's workshop, I have two parts. The first part is about the whole general English language education curriculum in Hong Kong, and that is the first part. And then the second part will be on assessment, how we assess students in Hong Kong, especially on one of the components, which is not quite well, I would say it is quite a recent development in Hong Kong for assessing students' English proficiency. I'm so sorry, very brief explanation. Первая часть будет посвящена образовательным программам по английскому, по обучению английскому языку. Вторая часть именно оцениванию, именно тем аспектам, которые достаточно редко разбираются. Это очень важно. Thank you. So in Hong Kong, English language and literature basically are taught both in primary and secondary school. But from the primary school sectors, literature is basically only taught by the text types, like poetries, little poems, and songs and little stories that will be for the primary levels. But then for the secondary, depending on whether students are focusing on English literature can be taught in a very, very deep manner. В начальной школе обучение базируется на специально адаптированных текстах песен, стихов и так далее. Если мы говорим об обучении английской литературе, собственно, английский язык, а вот в средней школе уже идет более глубокая специализация в различных видах текстов. And in Hong Kong, we have general curriculum guide developed by our education department in Hong Kong. And then based on the general curriculum guide for all subjects, we have subject-based curriculum for only English language. Прошу обратить внимание на название, которое приведено в первой части, в первом абзаце. Вот это длинное название English Language Education Key Learning Area Curriculum Guide – это руководство по преподаванию и по построению программ в английском языке. Оно основано на общем руководстве по построению образовательных программ. Вчера посмотрела, 302 страницы. Хороший английский язык, для практики качайте и изучайте. Okay, and the curriculum has 7 learning goals for all subjects across secondary education and primary education. And the 7 goals are, as you can see, is a very beautiful rainbow. So the first one, we talk about responsibility, and 2, national identity, 3, habit of reading, 4, language skills, 5, learning skills, 6,
breadth of knowledge and 7 healthy lifestyle. This is actually only developed this year. We have been developing these according to different time of how Hong Kong is developed. And this one is a draft version, so you guys having very updated information about our education development in Hong Kong now. These 7 ones, one of them is new, that is national identity. And if you understand the relationship between Hong Kong and China, is that Hong Kong was ruled by the British before 1997. And after 1997, Hong Kong was handed back to China. And from being a British colonial citizen, students started to have a different concept about where they belong from. Are they from Hong Kong, from the British colony, or whether now they are a Chinese citizen? So national identity has become a very, very important and new idea for education, especially in the field of language, because language is where how people think and how they have deep thinking about their own sense of self. All right, just a moment, please. Очень кратко. Каждая образовательная программа, учебный план строится в соответствии с 7 образовательными целями, которые, между прочим, отражают и развитие образовательной системы в Гонконге. Обратите внимание, их 7, они представлены на этой радуге. Ответственность, национальная идентичность, навыки чтения, навыки в языке, в обучении, широта кругозора и здоровый образ жизни. И вот особенно профессор Рут остановилась на национальной идентичности. Для Гонконга это очень важно. До 1997 года британская колония, теперь 50 лет переходного периода для того, чтобы стать полноправными гражданами Китая. Вот этот вопрос, он стоит очень остро. И язык в этом смысле, а мы сейчас говорим об английском, он очень важен для понимания человека, каким гражданином какой страны он является. Thank you. And this slide will be able to show you the structure of the whole English language curriculum, which is not only for, I would say it wouldn't be only specifically designed for English. I think it is also applicable to other languages, that it can be used in any education system to teach a language, like teaching French as a second language or teaching Russian as a second language. So I think you can use it as a reference to see how language should be taught or how language is taught in our context. Мы видим структуру любой образовательной программы, в том числе и для преподавания английского. Мы видим, какие цели и задачи преследует эта программа и те способы или методы конструирования этих образовательных программ. Они включают в себя общие навыки, ценности и отношения, межличностные отношения, знания, опыт и, вот как я уже сказала, образовательные цели и задачи. Thank you. Like we just saw the rainbows, the 7 learning broad goals for all students to achieve throughout from their primary to secondary education. To reach these 7 goals, this is how we structure our language education. So if you looked at this diagram here, the top part is the overall aims of language education that is specifically for English. So these are the overall aims that is achieving, that is trying to target the 7 learning goals. So you can have a look at the small print there. What are the overall aims for language education in English? So first of all is to provide every student of English with opportunities to extend the knowledge and experience of cultures of other worlds. So like that I speak English now here and I interact with the Russian colleagues here. So we're using English as a global language to connect with the world.
That is the first one. And then the second one, well, of course, is to further study, to enhance their intellectual development, because without English, we can't possibly to know what is happening in other parts of the world. And we also use English to enable students to prepare for the changes for the future. And these changes are basically resulted from the IT, from STEM, from a lot of ever changings around the world. So we're hoping that using English that we can help students to meet the demands of the world. So that is our overall aim of the English language education. Just a moment, please. Sure. Очень кратко. 7 целей, которые были показаны ранее, они учитываются при обучении английскому языку, но более детально они выписаны вот в верхней части этой презентации. Они связаны с необходимостью как развивать самого обучающегося, так и дать ему инструмент для международного общения, для развития его культурных компетенций, скажем так, используя это слово. В общем, погрузить его в среду английского языка для того, чтобы он мог не только саморазвиваться, но и быть вовлеченным в общие мировые процессы. Это именно цели и задачи программы обучения английскому языку. Вот то, что сверху написано, много слов. To achieve these overall aims, we have the second layer of the curriculum. That is, through interpersonal knowledge and experience strengths, the students can achieve their learning targets and learning objectives. We have very specific learning targets and objectives for the students and teachers when they are teaching and learning. We hope that they can design their own curriculum to achieve these targets and objectives, that they are aligned with the goals. So, in other words, to put it simpler, is that we have our teaching and learning activities in the classroom, okay, different activities. We play, we sing songs, we do have a little bit of composition and writing and reading. And then with this, we hope to achieve the targets, the learning objectives through interpersonal experience, through understanding the knowledge like grammar, like vocabulary, and then experience is to use the language so that we can have the overall aims of English language education achieved, and finally achieve the 7 broad major learning goals. So the curriculum is structured from layer to layers. Программа разделяется на уровни. И вот мы скажем так, на методическом уровне программа нацелена на 3 большие сферы: межличностное общение, знания и опыт. И вся деятельность в классе направлена на то, чтобы через 3 вот эти большие области обучающийся получил знание английского языка. So the curriculum is quite structured, but on the 2 sides you can see that we have generic skills and values and attitudes. And these values and attitudes and generic skills are the perspectives that we would like students to develop through English language. Is that what kind of students do you want our students to become? What kind of a youngster that we would like to become? So if you allow me to read you the generic skills. So what kind of skills that we want our young people to possess? So based on the basic skills, we would like students to have good communication skills, talking, mathematics skills, calculation, IT skills. I'm sure they are better than us, IT, right, WhatsApp and, And then thinking skills. Based on the thinking skill is that whether they can critically think, what is right, what is wrong, and how right, how wrong. And then is creativity.
whether they are creative enough that they can think out of the box. Problem solving. Our students, we hope that they can solve problems by themselves. And then self-management skills. I don't know whether your students or your, the youngsters that you know, that they are very messy. Yeah, so we hope that the students can have self-management skills, learning skills, and finally collaboration skills. So these are the social skills that we would like them to possess. We hope that the students can become a very well-developed, all-rounded person. То, что мы видим слева на слайде, generic skills, это общие умения. Их можно сократить до 5 ключевых компетенций, которые Евросоюз выписывает в своих рамках. А коллеги из Гонконга их развернули чуть больше и представили больше навыков. Это и самоуправление, это и творчество и так далее. То есть их достаточно большой набор. И вот эти вот так называемые кирпичики слева и справа, ценности и отношения справа и общие навыки слева, это то, к чему мы стремимся на всех уровнях программы. То, каким мы видим нашего обучающегося, то, к чему мы должны прийти, не только его обучая, но и воспитывая и развивая его личность. And for the values and attitude, pretty simple. So what kind of mind should our student have? What kind of attitude that they should have? Should we be like the students in Japan, very humble and always say yes, yes, yes? Or what? So the 7 values and attitudes that we hope the students can develop is 1, perseverance. Okay, so that they can fight against all odds to achieve goals. 2, respect for others. 3, responsibilities. 4, national identity. 5, commitment. 6, integrity. And 7, care for others. So these are the values and attitudes that we hope the students can develop, so that with the generic skills and the attitudes and values that they can use and they can achieve, and then they can be meet the ever-changing demands of the world. То, что справа находятся ценности и отношения, имеет отношение, собственно, к воспитанию и развитию. Мы все прекрасно понимаем, что хорошие человеческие качества – это не только ответственность за свою деятельность, но это способность достичь цели, это и бережное отношение к окружающим. В общем, много таких полезных человеческих качеств. При обучении мы преследуем также и эти цели. And for English in Hong Kong, we have 2 strands. One is English language, which all students, 100% of the students will need to take English language as the compulsory subject for them to get into university. So it is a very important subject in Hong Kong that everyone must pass English. So that is the general English part. And on the right-hand side is literature in English. And it is not a very common subject in Hong Kong, because when we looked at literature in English, it's basically about the poetic devices, about the creative works. That is a deeper level of the language. So English language is not literature. Literature is a separate subject in Hong Kong. Professor, sorry, can I ask you, please, Sure. will you allow us to share this presentation with our colleagues? Of course, of course. Дорогие коллеги, опять, чтобы не углубляться, это все будет на сайте, вы сможете скачать, прочитать внимательно. Разница только, которую подчеркивает профессор, это то, что английский язык, преподавание английского и преподавание английской литературы – это разные предметы. Ну, здесь все написано. So for English, I think I have already talked about the targets. So if you're looking at the objectives is very specific. For English language is to understand the forms and the communicative functions. In other words, is the language knowledge that we're looking at, is the grammar, is the accuracy side of the language.
And for communicative forms is the use of the language. Not only that students must be able to know how English system work, but also how to use it in a context. Здесь представлены задачи обучения английскому языку. Мы видим, что здесь необходимы воспитание коммуникативных функций, навыков и развитие языковых стратегий и специальное отношение к изучению английского языка. And then a second one is language skills and language development strategies. Language skills and language development strategies are basically about how students learn the language. Is it, do they know what their weaknesses are? Do you know where their strengths are? How they are going to use it appropriately and use it appropriately. That is the language skills and language development strategies. So there are two aspects, is the reading, speaking, listening and writing, and also how to learn English. And then the third one is the attitude specific towards English language learning. Attitude is very important, and I have to be frank with you, is that not all English students in Hong Kong speak English like me. По поводу третьего пункта, к сожалению, профессор Рут делится горькой правдой. К сожалению, не все англоговорящие студенты говорят на таком хорошем английском, как она. Unfortunately, we have to say the same. I am exactly. You know what I mean. English in Hong Kong, and I have to be very honest with you all. English in Hong Kong is deteriorating. Not like math. Okay, you guys are doing much better in math now. And Hong Kong, the English language proficiency is really declining, especially because after 1997, Hong Kong has become a more Chinese-oriented place, and English has been used less and less. К сожалению, на это есть объективные причины. После 1997 года Гонконг больше ориентируется на Китай. Бывшая британская провинция, вы знаете, теперь часть этой республики. И вот, к сожалению, эти явления очень негативно отражаются на уровне английского. In my generation, English is very important because without English, you cannot go to university. And if your English is good, you probably get a very good job, very high paid. And if you are from overseas, like you had been abroad to study overseas, you will have some kind of a credit of having overseas experience. Тем не менее, знание английского, оно очень помогает получить хорошо оплачиваемую работу, а особенно если человек побывал за рубежом, ему выдается даже некий кредит доверия в том, что он действительно хороший специалист, и не только по уровню образования, но и по английскому. Right. And but now the situation is absolutely different because of the Chinese influence. We say that students in Hong Kong, they all look up to the north. К сожалению, теперь материковый Китай играет гораздо более важную роль в Гонконге. Многие студенты ориентируются именно на эту часть республики. Does anyone know north, what north means? Вы понимаете, что означает север для Гонконга, да? Это материковый Китай, это большая страна. Yes, we understand it is mainland China, right? Very good. Yeah, when we're saying that Hong Kong, because Hong Kong is at the doorstep of China, and we're at the bottom. Гонконг это самый низ на карте, это самая южная точка. Yes. So students are looking at the north. They think that Chinese is more important, and around the world, people are learning Chinese as the next language. So same applies to Hong Kong students here. We think that Chinese is very important, and the political environment is pushing students to learn better Chinese as well. So the chances of learning English is becoming less and less in Hong Kong. And also one more thing about English is students think that
if they have experiences in China rather than overseas, they will have better chances for their future as well. So they prefer going to China to study than going overseas. So the trend is really reverting compared with 20 years ago. Ну, вот, сравнивая с ситуацией 20-летней давности, к сожалению, сейчас тенденция такова, что студенты предпочитают ехать в Китай учиться и понимают, что их будущее будет связано с китайским языком. Хотя еще 20 лет назад ситуация была другой, все учились в основном за рубежом, и это был английский язык, конечно. But the question we have here now is, it seems that English or learning a foreign language has become a very instrumental reason that we all want to learn a language. We want to learn Russian because I want to work in Russia, rather than understanding the culture of it. So, understanding the culture, the intrinsic reason of learning a language has become an issue in English language education in Hong Kong. Еще один важный момент при изучении иностранного языка – это включение в культуру, в чужую культуру. Вот это тоже один из важных вопросов, который рассматривается при обучении английскому. So the financial reason, the instrumental values is really lopsided against the very fundamental reason of learning a foreign language is to understand, is to appreciate the beauty of the language or the culture itself. And for the objectives of literature in English is completely different. Understanding literature probably won't give you a very rich living environment, because for objectives of learning literature in English is about understanding the creative works, the literary devices, is about comprehension, appreciation, as well as the understanding of how literature works in the English world. It could be the Canadian literature, it can be the British literature, American English, or any literature in the native English worlds, or even the second tier of the countries. And let me move on to assessment. And I'm sure you're all very interested in assessment. In Hong Kong, the purpose of the assessment, to be very honest, the summative assessment is the public exam. The public exam is serving one purpose, is to screen people who can get to university, who cannot. Мы переходим сейчас ко второй части, к оцениванию, и вот один из инструментов оценивания в Гонконге – это суммативное оценивание в форме экзамена, который просто позволяет выбрать, отобрать тех студентов, которые способны поступить в университет. Because English is the only subject that students must pass in order to get into university. Экзамен по английскому – это единственный экзамен, который студенты должны сдать, чтобы поступить в университет. So, I'll go up to formative assessment first. Formative assessment in the classroom or in the actual primary and secondary classroom, the modes are very different. Different modes include learning tasks and activities, performance tasks, projects, portfolios, process writing, e-assessment tasks, and e-portfolios. So these are the learning assessment outcomes that students need to perform or need to complete by the end of the academic years. As for the teaching process, how does teacher assess students is to by observation, to see how students understand, see whether they are frowning or whether they are enjoying the class.
effective questioning. So students will need to answer the teacher's questions, feedback, peer and self-assessment, and very lastly, conferencing. Коллеги, скажите, пожалуйста, слова формирующее и суммативное или суммирующее оценивание знакомы, да? Ну, итоговое, да, но в литературе иногда и так переводится. Вот что касается формирующего оценивания, то оно представлено здесь для студентов и для преподавателей. Мы видим, какие различные задания предлагаются студентам для того, чтобы они в определенных видах деятельности показали свои умения, и для преподавателей. So all these formative assessment methods are used in the classrooms as well as outside classroom, like assignment, test will be summative assessment. So these are all to be used within the classroom. Все это для текущего оценивания используется. And students are given qualitative feedback, but the implication here is teachers will be very busy. Студенты, к сожалению, одним из таких недостатков такого рода оценивания является обратная связь, которую осуществляют учителя, преподаватели. Это действительно на них большая нагрузка для того, чтобы каждому студенту, каждому обучающемуся объяснить, в чем его недостаток. И при этом еще нет количественных показателей, то есть это все качественная оценка. And for summative assessment, students will be assessed in two formats. One is internal assessment, which I will be giving you a little bit more information about that in just 2 minutes. For the public assessment, from secondary school, before they are admitted to secondary school, students will need to have one test. It's called Pre-Secondary 1 Hong Kong Attainment Test for English. And then when they're in Form 3, that is the 3rd year of secondary education, they will have another test called TSA. And then in the 6th year, then Hong Kong will have, and all students will have to take this final examination before they go to university. That is what we call HKDSE. And this is the most important one because that will determine whether they can go to university or not. В средней школе, что касается итогового оценивания, оно происходит в двух формах. Это внутреннее оценивание и общественное, публичное. Это несколько, мы видим, разного рода экзаменов. 3 экзамена, которые проходят в течение обучения в средней школе. Последний из них – это, собственно, вступительный экзамен в университет. So I'll just briefly give you another, a little bit more information on the HKDSE, which is the most important examination in Hong Kong. Based on the HKDSE examination, we have 4 papers: reading, writing, listening, and integrated skills, and finally speaking. And they all have different weightings. For listening and integrated writing, carries the most important is the biggest component of the examination, because this listening test is not just about listening. It also involves a lot of reading and writing. So it's the language use paper in this public exam. Что касается последнего экзамена, о котором упоминалось, который идет как вступительный в университет, посмотрите, пожалуйста, он состоит из 4 частей, которые имеют разный так называемый вес. Да? Это чтение, письмо, аудирование, говорение. Вот мы видим те различные проценты, которые присваиваются этим навыкам. An invention about
10 years ago is that we have a new component in the English language education assessment. It's called SBA, School-Based Assessment. Вот то новшество, которое появилось около 10 лет назад, это вот этот вид оценивания, который можно назвать как оценивание на основе школьных знаний, как-то так его можно перевести. So these, the first 4 papers are all taken inside an examination hall, but the last one is conducted within the school, and teachers will assess their own students. Вот эта последняя строчка проходит этот экзамен внутри школы, сами учителя оценивают своих студентов, тогда как остальные 4 могут быть внешними, сдаваться во внешних организациях. And for the SBA formats is basically 2 types. One is individual presentation, and 2 group interaction or group discussion on 4 random or a choice of the students' reading. And these readings include print fiction, so that's like a book, a fiction book, and then a pre-non-fiction, like non-fiction, like for example, a biography of Lenin. So that's print, a book for non-fiction. And then non-print fiction will be multimedia, could be viewing type like films, it could be a video, it could be anything that is fictional but not on print. And finally is non-print, non-fiction. So there's something that you need to view and it's not about fiction. Внутришкольное оценивание может проходить в разных форматах. Это может быть либо индивидуальная презентация, либо групповое взаимодействие. Но оно базируется на 4 различных вариантах. Фикшн, как мы помним, это литература, художественная литература или какие-то ее различные сферы. Print имеется в виду книжка, да, то, что мы можем взять и прочитать текст напечатанный. А вот то, что касается non-print, это не напечатанное, но информация, которая исходит из масс-медиа, например, от фильма или там видео или еще чего-то. Соответственно, это делится тоже на художественный и научный текст. То же самое с печатными книгами. Художественная литература и научная, научно-популярная. So the SBA is basically a speaking test, but internally assessed by their teachers based on what they have read. And all these print fiction, print non-fiction, non-print fiction, and non-print non-fiction are the education department in Hong Kong will have a list of recommended reading list for the students to cover. Что касается вот этих 4 разделов научной или художественной литературы, то специальный департамент образования предлагает целый список тех произведений, которые включаются в него. So for teachers, meaning that they will have to read all of them before students can be assessed. Ну и учителя, естественно, полагают, что все прочитают, да, чтобы студенты прочитали и получили хорошие оценки. Guess how many of them are there? Как вы думаете, сколько таких? Guess. Попробуйте угадать. 20? Good try? No. No, well, there are 4 types already. 50 is very close. I think, yeah. And one for this lady there as well. Yeah. За отличный ответ, да. Сувенир за отличный ответ. There are 64 altogether. На самом деле 64%. And Rachel? Rachel? So there are 64 pieces of fiction, print fiction, print fiction, and print non-fiction for the students and the teachers. No, sorry, 64 for the teachers to read. But for the students, they don't need to read 64. Guess how many they need to read?
Значит, это для преподавателей 64 вот этих произведения. А сколько для студентов, как вы думаете? 20? 100 or 120? No. Well, based on the book list, they only need to read 5 of them. Ага, только 5. So 64 for the teachers to read because they don't know how many students or which student is going to choose which to read. So meaning they have to read all the 64 before they assess students. Ну, то есть учителя читают все, а студенты 5. So are we testing the teachers or testing the students? Кого тестируют, спрашивается, да, учителей или все-таки обучающихся? And teachers need to view the non-print fiction and the non-print non-fiction as well. So imagine the workload of the English teachers in Hong Kong. Ну вот представьте, какая нагрузка учителей, да, если они вынуждены все вот это читать, просматривать, это действительно большой труд. But just a little secret, my student, the teachers I know in Hong Kong, they said they are not reading 64, they only read 20. And make sure that students don't choose the rest of the 44. Ну, в общем, небольшой секрет, да, учителя читают 20. Поэтому, соответственно, 44 остаются так это. Да, остальные прочитают, да. Yeah, so, and it's only accounting 15% of the public exam. And for the rest of them, is really hard. And if, you know that, in Hong Kong, the most hardworking, I would say, or the amount of work that teachers have to do is the highest amount of the work that teachers have to do in Hong Kong will be English teachers. Ну вот самые трудоголики, да, вы уже услышали, среди всех учителей трудяшек Гонконга это именно учителя, преподающие английский. Because they need to do marking. They need to mark writing, they need to teach reading, they need to teach listening and speaking, as well as SBA. Think about the 64 fictions and non-fictions that they have to read and view. And they still have a lot of work to do in Hong Kong as well. I mean, apart from just teaching, they will have like open day and parent-teacher conference and everything. It's a well-paid job in Hong Kong. Как вы думаете, вот эти трудяги их хорошо платят? But you don't have a life to live. You don't have a life to live. It's well-paid, but you don't have a life to live. Платят хорошо, только у вас времени на жизнь не остается. I can give you a little information about Hong Kong's English salary. The starting salary in Hong Kong for an English teacher is about 3,000 American dollars a month. Начальная зарплата $3,000 в месяц. It's very good. Teaching English in Hong Kong is the most well-paid job in the world. Among English teachers, is the most well-paid across all the world for teaching. Это лучшая зарплата во всем мире для учителей, преподающих So we pay English teachers very well. То есть платим-то мы хорошо, да? Okay, so yes. Sure. Okay, sure. For example, print non-fiction, Diary of a Young Girl, Anne Frank. Do you know that one? So it's not like 40 Nights. It's basically contemporary novels and non-fiction. David Copperfield is one of them. That it will be more classical, and then Matilda is one. That is the print fiction.
print non-fiction, Diary of a Young Girl, and then a biography of some of the well-known people. Those will be the print non-fiction. So they are not very difficult. They are appropriately chosen for teenage. Вопрос был о том, что действительно вот какие конкретные примеры входят в художественную и нехудожественную литературу. Но Рут отвечает, что их все-таки тщательно отбирают так, чтобы они не были слишком сложными. That's correct. So I think that's all I would like to say today. And thank you very much. And I hope you understand the presentation. May I last ask any questions? Рут хочет на этом закончить и благодарна вам за то, что вы прослушали ее презентацию, но она хотела бы задать еще вопрос. Yes. Пожалуйста, вопрос. У меня такой вопрос. Все-таки по каким параметрам или какие инструментарии используются для того, чтобы оценивать достижения, учебные достижения студента? Насколько он начитался этих произведений? Если они по объему большие, как же все-таки не оцениваются? So the question is about SBA assessment. What are the methods? Can you describe tests you use in this assessment? Sure. For the SBA, right? Okay. So for the SBA components, okay. Oh, sorry. Yes, I need to click this. Correct. Okay. So for the SBA components, this is the method that we use. We will ask students in the 4th year of the education. We will ask the student to do one task or two tests in the 4th year. And then on the 5th year of the education, we will ask the student to do another 1 or 2. And then finally, in S6, that is the last year of the secondary education, we will have another 1 or 2 for the students to do. So it means totally, students will be doing 3 to 6 pieces of work in the school. Ну вот мы видим по табличке, что на 4-м, 5-м и 6-м году обучения английскому каждому студенту предлагается прочитать 1 или 2 текста. Таким образом, за 3 года он набирает либо 3, либо 6 текстов. But among these 4 to 6 presentations or group induction that they have done, they will need to choose at least 4 of them from the print fiction, non-print fiction, etc. and etc. to be submitted to the examination authority. Значит, сама форма оценивания – это либо индивидуальная презентация, то есть студент готовит презентацию по тексту, рассказывает о содержании, либо это групповое взаимодействие, какое-то обсуждение. Но обязательно каждый из 4 вот этих разделов должен быть представлен. Таким образом, студент может претендовать на сдачу следующего уровня экзамена. So how students did it is that they have done their presentation in front of a video, and then they will be having group interaction together, speaking for about 5 minutes, and they will all be videotaped together. And then the CD will be sent to the examination for moderation to see whether the teachers have marked these presentations and group interaction objectively. Вот эта презентация индивидуальная и групповое взаимообсуждение записывается на диск, который предоставляется некой внешней комиссии, которая объективно оценивает навыки студентов. And whether teachers are giving the right mark for each of the students, or whether they will like that student is my favorite student, I give him a better grade, then it won't happen because we have a moderation meeting before students are being assessed. And these moderation meetings are held by the examination authority.
Вот для того, чтобы оценить каждого студента объективно, для того, чтобы не включался личностный фактор в оценку преподавателя, для этого проходит специальная встреча, на которой обсуждаются критерии оценки у экзаменационной комиссии. So that's basically how it worked, the logistics. Вот в основном так происходит эта работа по оцениванию. Yes. Тогда у меня встречный вопрос. А как же все-таки тогда оцениваете исследовательская, творческая, профессиональная компетентность студента? How are creative, professional, etc., skills are assessed in this case? Sorry, I beg your pardon? How are professional, creative, research skills can be assessed in this case? Is it an objective of this kind of test to assess these kind of higher skills, women creativity, women proficiency, etc., etc.? We have rubrics. We have assessment rubrics for the presentation as well as the group interaction. Для каждого вида деятельности, для индивидуальной презентации или для группового обсуждения разработаны специальные, мы назовем их рубрики, это вопросник, да, на который отвечают оценивающие преподаватели, и, соответственно, выстраивается оценка таким образом. So the rubrics are basically like the language accuracy, organization, creativity, all these generic skills are there as well. И туда как раз включаются вот эти общие навыки, о которых говорила Рут, показывая нам построение, структуру программы. Вот они там и отражаются и, соответственно, оцениваются. Yeah. Как часто проводится стресс, умение, знания, скажем, в начальной школе, по окончанию или в течение года? Как часто? Школу. And how often do you assess at primary school? Any specific? I feel heartbroken already. It's if you want the truth, right? Okay. Хотите правду? For primary school students, how often do they assess? Every week they will have dictation. Каждую неделю у них диктант в начальной школе. They will have every week they will have at least one quiz, a small test. Ага, маленький тест каждую неделю. Okay, and then every day they will have at least in total, okay, with other subjects as well, in total about 11 pieces of homework. И каждый день это отчет по 11 каким-то там, частям домашней работы. From P1 to P6, same. Primary 1, the first year of primary, that is 6 years old. 6 years old to 11 years old, very much the same, 11 pieces of homework. Ну, это практически во время всей обучения в начальной школе. And then for standardized test will be 4 times a year. И такой срез более крупный 4 раза в год. And then 2 examinations 1 year, every year. И 2 экзамена каждый год. So it is a lot. Speaking about involvement into the other culture during studying language, do you have any specific kind of work which is for students to go to practice anywhere outside, or do you have any kind of this work with students? That's a very good question. In Hong Kong, for primary school students, starting from year 3, so about 9 years old, students will have exchange programs to, study tour to English-speaking worlds. Начиная с 9 лет, это начальная школа, 3-й год обучения, выезды, короткие выезды за границу. For about 2 weeks. На 2 недели.
And then in the summer, parents will self-finance their children to go abroad to have immersion as well. Sorry, the beginning of... Self-finance, parents will pay... это за счет родителей, это, собственно, за свой счет выезжают, да, конечно. And it is very expensive. Да, конечно, это очень дорого. Thank you. But could you tell us what books do teachers use to teach the English language in the primary school, in the secondary school? Do all schools use the same books in every school, or have they got just a list of books that they can choose? Or what else do you use? Not only maybe the books, but maybe some extra papers or something like this. Okay, thank you for your question. That's a good question too. For primary schools and secondary schools, they have two choices. Schools can choose between using textbooks or school-based assessment. School-based curriculum. That is the materials that the schools themselves develop for their own students. So for the textbooks, it is all from different publishers, and teachers can choose whichever one that they want to use. For the number of textbooks in primary school, they will have one general English book that is covering all the skills, and then they will have a listening textbook, they will have a speaking textbook, they will have a reading textbook, and then they will have at least 5 to 6 set readers for the students to read throughout the whole year. So that is the primary section. And then for the secondary, it is the same. They will have a textbook for general English, listening, reading, writing, a grammar book as well. So, and the grammar book will be different every year. So according to the understanding of grammar. Кратенько переведу. Значит, есть выбор учебников, но для начальной и средней школы их набор отличается. Их можно заказывать у разных издателей, но обязательно он должен включать общую книгу, различные ридеры, различные учебники по видам деятельности и так далее. Thank you very much. Sorry, one more question. Sorry. Good. Authors of the textbook are usually invited by the publishers, and there are all language education experts. Could be the university professors. It could be experienced English language teachers who had taught many years in Hong Kong. So these are the authors of the textbooks. Yes. Thank you for the answer. And could you tell us, please, how many lessons do students have in the primary school and in the secondary school? Okay, for primary school, they will have about 10 lessons a week. Each lesson has about 35 to 40 minutes. And for secondary school, it is the same. Yes. Any more questions? One more. How many students do you have in one form? One form or one class? One class. Okay, one class for primary school, depending on the school's policy, if they have small class teaching, it will be about 25, which is still a lot. Зависит от специализации школы, да? Может быть, в начальной школе 25? For large class sizes, will be about 35 to 40. Может быть, до 40, если это школа. Which was already a lot smaller than my generation. My generation is 50.
когда училась Рут, в ее времена было до 50 человек в классе. Yes. And how do you fix marks? In what form? Is it an electronic table, or how do you put marks? Where do you put marks? Where do we do marks? You mean assignment tests or? No, just a mark, just a score. Where do you put it? It depends. Usually we give, for example, tests and exam for summative assessment. We give numerical marks, but for homework we give grades: A minus, B, or C. But the question was, do you have any special book where you put mark, or is it an electronic device? Oh no, we all well, I think it depends. For examination, there will be a computer system that we enter schools. But then for classroom-based assessment or homework, then it is all just hand put, and teachers keep their own record. Значит, журнал, если это текущее оценивание, причем оно в классе может быть с циферками, а домашняя работа АБЦ, ну а экзамены это компьютерная форма. Временные рамки вычетного процесса одинаковые для всех учреждений Гонконга или индивидуально? When does the academic year start in Hong Kong? Is there any difference for primary, secondary, university? Yes. For primary and secondary school, we have the start date of school will be the 1st of September every year. 1st of September. 1 сентября. And then we have a Christmas break in December. In January, we have Chinese New Year break. And then in April, we have Easter break. And then we end in beginning of July. And then summer break is July to August. So please come to Hong Kong and teach. Понятно, что есть каникулы, это и рождественские, это и на китайский Новый год, это и пасхальные каникулы, собственно, летние каникулы, это июль-август. Our teacher's holiday mandatorily is about 65 days a year. У учителя отпуск 65 дней в году. Great. And you get $3,000 American paid a month. $3,000 в месяц. Куча работы, все помнят. For a normal teacher, the top pay, the top salary will be about 10,000 Americans. Ну, кстати, да, до 10 тысяч зарплаты. It's impossible, huh? Самого лучшего, Yes. 10 тысяч в месяц. And for principal will be 20,000 Americans. 25 для директора школы. What is the teacher? A month. It's impossible, I know. What is the load for teachers? The load. Well, it's slave, I would say. We start working, or teachers in Hong Kong start working at about 7 o'clock. They get to school at about 7 o'clock and start teaching at 8 o'clock. They have lunch break at 12 o'clock, but for about an hour. But their lunch break is not really a break because they need to have lunch with the students together. So, and then class ends at about 3:30. And after 3:30, they will still have after-school activities. And by the time they finish all that, will be about 6 o'clock, and they can start doing their marking. Все услышали, да, к 7 в школу, с 8 учим, в 12 перерыв, но вместе со студентами кушать до часу, с часу до 3:30 опять учим, дальше у нас какая-то внеклассная деятельность, с 6 часов выставляем оценки. Вам оно надо за 3000? But not too good for the students either. They wake up at 6 o'clock in the morning, and then they get home at about 6 o'clock, and by the time they get home, they need to take a shower, have dinner, and what time do they start doing their homework? And they've got 11 pieces of homework to do every day, plus dictations, quizzes of all subjects. So a lot of students, they actually go to bed at about
midnight. А вы помните, что для учеников-то то же самое расписание. Заканчиваем в 6, домой приходим, ужинаем, делаем домашнее задание, ложимся спать в полночь. А вставать в 6, да, и еще 11 заданий, да, каждый день, плюс еженедельные диктанты, плюс тесты, плюс контрольные. Poor children. Ну, сколько классов? Полтора часа. How long does the lesson last? How many lessons do you have per day? Do teachers have? About 8. For teachers? For teachers will be about 30 lessons a week. Yes. So they have about 1 to 2 free lessons a day that they can take a break. Ну вот понятно, что в эту нагрузку, да, какой-то может быть перерывчик, да, когда нет урока. And teachers retire at 60 years old. И, кстати, на пенсию уходят в 60. Okay? So thank you very much for all your questions, and they're very interesting questions. Thank you so much. This list of literature of 64 items, is the classical English literature, Shakespeare? Very little. Very little. Because it's for general English and it's not a literature subject. That's why those classic literature will not be included that many. 5 минут перерыв и потом продолжим. I know. I know. Yeah. So, and what literature teacher must study? What? You mean? I mean fiction literature. They usually read as many as they can. For teachers, they must read. First of all, what students need to read, and then it will be classical, like David Copperfield, Jane Eyre's Three Little Women. It's basically British literature. Not much. And even it is classical, it will be the simplified and modified version. Yes. Not Shakespeare in original? No, not original will be for university. Yes. In university, yes. But in school, no. No, not at all. So you understand why our English is getting worse. Thank you very much.
Fantastic. All right, we can start. Yeah. Okay, thank you so much for staying here. You have been very patient. It's the last session. Let me introduce myself. I'm Dr. Lam Si Cheng Sisi. You may call me just Sisi. It's easier to remember. Okay, so you have heard about how difficult it was to be a teacher in Hong Kong, right? And this session is more difficult because we are talking about students with special educational needs. Okay, so you will hear what special educational needs education is about.
Доктор Сиси Ламшичин благодарит оставшихся коллег, которые проявили столько терпения и остались на последнюю сессию. Мы сейчас будем говорить о студентах с особыми образовательными потребностями. Это одно из достаточно важных направлений педагогики, которое развивается во всем мире, в том числе в Гонконге. I would like to say thank you. Can you help me to give him some applause? Спасибо нашему Володе. What is your name? Владимир. Okay, Vaughn. You know how inclusive a city is. You can just notice small little things. Thank you so much. Вот мы говорим сейчас об инклюзиве. Yeah. Наш айтишник Володя, который работает у нас уже очень много лет, вот, пожалуйста, пример. Мы оцениваем инклюзивность страны, города, организации по вот этим маленьким вещам. Yeah. So, today I'm going to use just 30 minutes, okay? 30 минут мы потратим на последнюю презентацию. Yeah, stop shop at 1 o'clock, okay, for my presentation. So, you will hear about the background. I will start with some of the history of how inclusive education is like in Hong Kong. And also, I will talk about some students with emotional and behavioral difficulties. How many of you have students with emotional and behavioral difficulties? How many? Сиси собирается рассказать нам об истории инклюзива и о некоторых студентах с отклонениями в поведении, да, эмоциональным, с трудностями. И вот вопрос, сколько есть у вас, есть ли такие студенты? Yes, very difficult, right? Even like 1 or 2, it becomes, classroom will become very messy. So, I will talk about this. I will bring you a tool, okay, a toolbox, which is called functional behavioral assessment, okay. And after this session, you can bring back this to your school to see how it can help your student, okay. И она хочет предложить нам инструмент, такой набор для оценивания поведения студентов, который вы будете использовать в своей школе. Это действительно очень помогает в этих ситуациях. This topic interests me because I was a primary school teacher before. Вот этот вопрос, функциональное оценивание поведения, очень важен для нее. Она действительно школьный учитель начальной школы в прошлом. I was also an English teacher. И также учитель английского. But what challenged me is I want to know why students can't learn, why students always behave badly in the class, exhibit behavioral difficulties in the class. Но вот почему она поменяла свое направление деятельности, потому что задалась вопросом, а почему студенты себя так плохо ведут? That's why I go back to school and finish my master program and become an educational psychologist. И она стала педагогом-психологом, да, она поменяла несколько свое направление деятельности, ну вот ради этих целей. Yes, and being a psychologist, I see more cases of how students with behavioral difficulties exhibit, and what I'm also trying to find methods to help the teachers to tackle these problems in the schools. И как психолог она видит причины вот этого отклонения в поведении, но также она снабжает учителей вот этими инструментами для того, чтобы поведение это исправить. Okay, so let us begin. Давайте начнем. Okay, this is my department of special education and counseling from the university. We offer programs including special and inclusive education. We also trained counselors. We also have programs about communication and speech disorders. We trained speech therapists as well. Факультет специального образования и консультирования в Университете образования Гонконга предлагает различные программы по специальному инклюзивному обучению, а также для консультантов. И по различным видам расстройств общения, речевые расстройства. Okay. So, this is Hong Kong. Полюбуйтесь на панораму Гонконга. Okay. So what about the history of inclusive education in Hong Kong? Before the famous UNESCO's Salamanca Statement of Inclusive Education, we have special needs students excluded from the school system. But after the
famous Salamanca statement, we tried to put students into two tracks. They are divided into some of the special needs students. They are remained in the special school, but some are put in the mainstream schools. Вкратце об истории. До известного постановления ЮНЕСКО, или как это правильно назвать, этого документа ЮНЕСКО в Саламанке, студенты эти были исключены из общего обучения, они учились в специальных школах. Но вот после появились два таких подхода. Они могут оставаться и в специальных заведениях, но могут быть включены в общий образовательный процесс в обычной школе. And after the Salamanca statement, the Hong Kong government has drafted a white paper on the rehabilitation in Hong Kong, which promote the whole school approach to integrated education. После известного постановления в Саламанке правительство Гонконга приняло так называемую белую книгу по поводу вот этого инклюзивного обучения. We emphasize 5 areas: early identification, early intervention, whole school approach, home school cooperation, as well as cross-sector collaboration. Таким образом, выделяются 5 основных направлений деятельности. Это раннее определение, раннее вмешательство, подход, включение в общую школу, сотрудничество с родителями, скажем так, ну и сотрудничество между всеми представителями образовательных организаций, участниками образовательного процесса, совершенно верно. Okay, so here are the 8 different types of special educational needs in Hong Kong. Specific learning difficulties, ID, autism spectrum disorders, ADHD, physical disability, visual impairment, hearing impairment, speech and language impairment. Мы видим, 8 выделяются вот этих особенностей обучающихся. Это особенности физические, ограничения, умственная отсталость, аутизм различного рода, синдром гиперактивности, дефицита внимания, зрительные расстройства, расстройства слуха и речевые. I tried to find some documents about inclusive education in Russia and compare it to Hong Kong. And I find that you also have similar schools, but one of the differences is that we have special schools for students with social adjustment problems. Профессор хотела сравнить русское законодательство и то, как функционируют школы в России и в Гонконге, и вот она нашла разницу. В Гонконге есть помимо всех прочих, есть школы для студентов с проблемами социальной адаптации. So let's just look at some of the figures. Посмотрим на цифры. We have 20,000 some. The number is 20,000, you see here? Number of students with specific learning difficulties. Ну вот в Гонконге таких студентов с особыми потребностями их более 20 тысяч. These students, what we are talking about is in the mainstream. That means they are with the ordinary students. Те, кто учится в обычной школе. Yeah. And also, the second ranking, we can say, is students with ADHD. Attention deficits and hyperactivity disorder. Вот второе количество студентов это тех, у кого синдром дефицита внимания и гиперактивности, почти 9,5. And number 3 is autism spectrum disorder. И третье это почти 8 тысяч аутистов. So you can see that if you can imagine in a classroom, if a teacher, we have like 30 students in a class. If there are 1 or 2 students putting into the class with ADHD and ASD, the teacher will be facing very difficult situation if the students exhibit behavior problems. Ну, представляете себе, если в классе около 40 человек, и 1-2 вот с такими расстройствами, то учитель, конечно, сталкивается с колоссальными проблемами. And when we refer to the
emotional behavioral difficulties, we follow the DSM-5, which we do the diagnostic test from the American Psychiatric Association. There's a book which is called DSM-5. And we follow the diagnostic criteria to find out these students with these problems. Вот эти студенты определяются по определенным параметрам. Вообще параметры эти базируются на Американской ассоциации психологов. Есть толстая книга, из которой в Гонконге тоже выбрали вот эти критерии. Мы видим, что это за расстройство. Do you have students of these problems in your class? У вас есть такие студенты? Перечислю еще раз. Это расстройство поведения, то есть это разрушительное, оппозиционное, там, Yes. да. Yes. So, the next activity, I want you to think of a student you know with these difficulties and try to work with your partner, okay? There was one sitting next to you, okay? Think about their strengths and weaknesses. Just try to think. Ну вот Сиси просит подумать хотя бы вот об одном таком ученике или студенте вашем и поработать в парах вот с соседями, сидящими рядом с вами. Постарайтесь зафиксировать вот эти характеристики таких студентов, их сильные стороны и слабые стороны. То есть что вы могли бы перечислить? Что хорошего в таких студентах, что плохого? So, I know that you may have figured out which student that you have encountered that have emotional and behavioral difficulties, right? So, have you ever punished them before? Вот скажите, пожалуйста, вы уже что-то записали, да, какие-то списки? Вы когда-нибудь, ну, применяли к ним своего рода наказание, да? Ну, мы понимаем, что наказание в нашей ситуации это вот не специфическое педагогическое воздействие. So, yeah, what's the use of punishment? What's the use of punishment? Have you ever thought about it? Что в результате получилось? Дайте какие-нибудь ответы. Чем вы воздействовали, скажите? Well, the punishment was just, we can't punish our children, we can just talk to them and to their parents. So, we or teachers, or a small group of teachers, well, maybe we can use other students to help. But usually we
give her some applause. Yeah, right. You already know a lot. Okay, a present for you. Yeah. So you're right. In Hong Kong, we also can't do the punishments. You know, most of the teachers, they talk to them or ask them to maybe stand in front of the corridor. Да, там тоже такое же педагогическое воздействие. Максимум это встать в угол или в коридоре. But as we know, all this only brings anger, negative attention, and even like hate to the teachers. Но мы знаем, что это все приводит скорее к негативным результатам. So, what we bring teachers to attend to students with emotional behavioral difficulties is to try to find out the reasons behind their behaviors, why they have these problems, why they show these problems, what are the functions of these problems. Очень хорошая иллюстрация. Мы видим, что 10% это верхушка айсберга, это вот проявление поведения. Мы видим, что это агрессия, и крики с визгом, и, может быть, даже сама, как это называется, когда сами себе наносят травмы, членовредительство, да. А вот большая часть айсберга, которая под водой, на самом деле это причины вот этого самого поведения. As we know, your students may show these kinds of problems, as you can see, like hitting, kicking, okay, punching others, or even like crying, screaming. But these problems are only top 10% of what we can see from their behaviors. What we need to do is we need to dive into the ocean, okay? Нужно нырнуть в океан, чтобы выяснить эти проблемы. And understand what are the reasons that triggered these problems. И понять причины такого запрограммированного поведения. It can be family problems, it can be the school system, as you have listened to Dr. Ruth said, how heavy our homework are, right? And also it can be their own learning difficulties. Может быть все что угодно. Это могут быть и проблемы в семье, и школа, которая заставляет трудиться столько, что уже просто у детей сил не хватает ни на что. Все что угодно, много причин. The metaphor is, imagine you have broken your car. Ну, представьте, что машину разбили, да? Is it okay to guess? Ну, можете себе представить? It can be many reasons, right? Может оказаться много причин, почему это случилось. What we need to do is to try to find out what actually happened before the behavior and after the behavior. What are the causes and consequences of these behaviors? И очень важно в этой ситуации понять, что было причиной, что стало поводом и какие последствия для этого всего. Why we need to do this? Because we want the interventions to be effective. И очень важно, чтобы вмешательство педагогическое в этом случае оказалось эффективным. We want to target the function of the behavior. Нужно понять функцию этого поведения. Okay. Here is a case. Вот вам кейс-стади. Peter is hitting John. Питер бьет Джона. What is the function of the behavior? Какова функция такого поведения? Чего он хочет достичь? Superiority, power, leadership. Leadership, yeah. It can be many reasons, right? Может быть много причин на это. So, what we need to do is to get the data. The first step, we need to gather all the information. And here are the 7 steps for the assessment. Okay. Вот для оценивания такого поведения необходимо пройти 7 шагов, 7 этапов и собрать правильно данные, а это очень важно. First of all, we have to clarify actually what kind of behavior that we are concerning.
В первую очередь нужно определить тип вот этого поведения, которое мы видим. And then we have to obtain information from various sources, not just the teachers. Maybe we can ask the parents, what happened to Peter recently? What actually happened to him? Второй шаг – это собрать максимум информации, причем из разных источников. Это не только другие учителя, но и родители. В конце концов, задать вопрос, что происходит с ребенком. We can also talk to the student and even do some observations. Мы можем также поговорить и с учащимися этого класса и сделать какие-то наблюдения. So, we also have to gather information, such as when this behavior happens. Затем разделить эту информацию по разным, проанализировать ее, то есть когда случается такое поведение. Such as time of the day, the subjects, and even persons. Like, have you got some student which they have more problems in front of some of the teachers? Ну, например, вот в разделении этой информации мы должны учитывать время, когда происходит этот класс. Может быть, вы сталкивались с тем, что кто-то прямо вот при конкретном учителе себя плохо ведет? Конечно, это частый случай. Yeah? So, these are all important information that we have to gather before we can make the decision judgment. То есть до того, как делать какие-то заключения, необходимо вот эту всю информацию собрать. Step 4 is about the consequence. What happens after the behavior? Не менее важный этап – это последствия. А что после такого поведения? And the step 5 is what kind of strategies and motivations have been tried it. Следующий этап – что уже применялось, да, какие стратегии, какие изменения в ситуации. And finally, yes, you can see, after we gather the data, we can try to understand what is the student actually wanting. Like, is he trying to escape? Is he trying to gain some power? Or is he trying to get some attention? Ну вот проанализировав эти данные, мы должны постараться определить, а что же в результате вот этот ученик хочет. Может, он хочет укрыться, да, от реальности, может быть, наоборот, он хочет продемонстрировать свою власть, может быть, он внимания дополнительного ищет. Or maybe is it just simply some sensory problems? А может быть, у него какие-то с органами чувств проблемы. Especially like students with autism spectrum disorder, ASD, they always exhibit sensory problems. Особенно у аутистов проблемы с восприятием, люди просто физически, биологически не могут выносить какие-то вещи. Do you remember the case that Peter hit John? Now, here is the data that we have gathered. Peter is likely hitting because it feels good for him to express his anger. So, in that way, if it is the data that we have got, then we should develop a behavior plan which is targeting this function. Ну, вот предположим, мы выяснили причину, да, потому что Питер хочет драться, он себя хорошо чувствует, таким образом он выплескивает свой гнев таким образом. И вот план по изменению поведения, который предлагается, ему выдается такая карточка «Stop, think, do», «Остановись, подумай и сделай». Now, look at this scenario. Peter only hits John, not others, only hits John, okay? And only when John is playing with the toy Peter wants. А вот другая ситуация. Бьет Питер Джона только этого мальчика и только тогда, когда Джон играет с игрушками, которые Питеру нравятся. When Peter hits John, John drops the toys and runs away, leaving Peter to play with the toy. Он его ударил, Джон бросает игрушку и убегает, и, соответственно, Питер подбирает ее и играет. So what is the function of this behavior? Какова функция такого поведения? Try to guess. Попробуйте угадать. We have presents. We still have presents. Чего хочет Питер таким образом добиться? Друзей побил, отобрал игрушку. So Peter wants to have the same toy.
He has at home he has no such a possibility to have such a toy, and he wants this toy. Okay. Yes, he wants access to the activity or the toy. Okay. Peter learned something. He learned that when he hits John, okay, he will get the toy he wants. Ну вот он выучил такое, да, что если он ударил Джона, он получает эту игрушку. In that case, as teachers, what shall we do? Как вот в роли учителя, что мы должны делать в этой ситуации? How to stop that behavior? How to stop? Как перебить вот этот вид поведения? Как его изменить? Presumably to work with the family. To work with the family. Yeah, maybe to work with. Нет, может быть такая ситуация, что именно Джона, именно по темечку, вот потому что такую игрушку, вот эту, да. Даже если их миллион вокруг, все равно именно эту хочу, да. Вот план, который предлагают учителя в этой ситуации. We have come to a conclusion. We need some plan. Yeah, but yes, I heard that to give him similar toys, right? Yeah, to give him similar objects because it's his function of the behavior. And even we can teach the child, okay, teach Peter how to ask the toy correctly, how to correctly ask for it. Ну, если это маленький ребенок, его еще можно научить, как правильно попросить эту игрушку. And also we can set some, we say, access. Okay, I mean, he is not given close access to John while John is playing with the toy. И немножко их разделить пространственно, да, чтобы Питер не мог так быстро, так легко добраться до Джона, пока тот играет с этой игрушкой. Yes, this is one of the examples that we can help the child to learn how to get access to the toy. Like this, say, I can be a super friend, okay? And these are the steps that we can show him. Ну, вот Питера можно попытаться научить, как стать супердругом, да, какие шаги предпринять, чтобы Джон сам отдал ему эту игрушку. And now, what about this case? Peter hits John when John is working quietly. When he hits, the teacher comes over and gives Peter a lecture about hitting. Sometimes he's given a timeout in the corner of the room, while in timeout, the other students look and laugh at John. Другая ситуация, те же Питер и Джон, но Питер бьет Джона, когда тот работает спокойно, когда происходит вот эта драка, подходит учитель и читает Питеру лекцию по поводу того, что не драться нехорошо. Иногда его ставят в угол в классе. Ну а во время этого студенты смотрят и подсмеиваются над Джоном. Какая функция этого поведения? What is the function? Attention. Yeah, attention. Да, yeah. Конечно, он зарабатывает внимание. Да. Yeah. Like, even remember, attention does not have to be positive. It can be negative to be rewarding. So as teachers, we have to be careful about this. Вот очень важно помнить, что внимание не всегда бывает положительным. И вот это негативное внимание, в плохом случае его никогда нельзя вознаграждать. So what teachers we can change our instructions. Like when he is doing good, we should give attention to him, catch him doing good. То есть внимание на Питера стоит, чтобы изменить его поведение, да, стоит обращать внимание на Питера, когда он что-то делает хорошо, когда выполняет обязанности, его похвалить можно. Okay. Now, I know that today our time is very limited, but I have already prepared some of the forms, assessment forms, like what kind of questions that you can ask, and also the behavioral plan
that you can just follow and write down, like after you know the function of the behavior, you can write down, okay, then what kind of changes that we teachers can make, that what kind of changes the environment can motivate in order to help the student to learn. То, что доктор Сиси вам приготовила, это опросник, да, по которому можно определить причины такого поведения, а также вариант или пример плана изменения поведения, где вы можете записать свои рекомендации после того, как вы поняли, какого рода вот это негативное поведение. And today I have just shared how to deal with individual students. Ну и сейчас она хотела бы поделиться с вами своим опытом по работе с индивидуальными студентами. My final word is this. Really, really important. What is this? Что это? Aquarium. Why it is important? Why? Почему важен? Почему он важен? It serves for children to relax, to gain their attention. Right, because if we find out there's a problem with one fish, okay, and then more problematic fish, okay, it's really hard for us to try to fix it one by one. Right? Ну, нам очень сложно, вот доктор Сиси объясняет, что нам очень сложно исправить поведение у одного за другим обучающегося. What is more important is we need to check what happens with the water quality. Вот как в аквариуме, нам очень важно проверять каждый раз состояние воды, да, чтобы рыбки выжили. Ну, то есть речь идет о среде, действительно, как уже сказали. That's why my last word that I want to tell you is that we always need to check how our school culture is like, how inclusive our school is like. То есть каждый раз необходимо проверять себя на то, насколько школа готова к инклюзиву, готова к приему таких студентов. In Hong Kong, we have a tool for school self-evaluation for inclusion. В Гонконге разработано целое руководство для школ по самооценке, по инклюзиву, по инклюзивному обучению. We look into areas like management and organization. We also look into curriculum planning. All this, I will leave it to you. And it can be downloaded, it's a PDF file, and I will give every one of you a copy so that you can try to compare it with your school system and see how you can use this tool for your school self-evaluation. All right, thank you so much. Сиси приготовила вот этот план для нас. По этому плану, по этому руководству рассматривается и организация в школе, и управление, и программы оцениваются. То есть вот это такое всеобъемлющее руководство, поэтому вы можете взять его с собой и, собственно, посмотреть, а как у вас в школе дела с этим обстоят. Okay. Yeah. Thank you so much. Спасибо большое. Может быть, вопросы или... Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, что состоялся профессиональный разговор. Нам с вами, кроме содержания, еще и показали пример методического сопровождения своего выступления. Насколько безукоризненная презентация, в которых необходимо и достаточно, как работают с аудиторией наши коллеги из Гонконга. Я хочу, чтобы вы, помимо вот этого знаниевого компонента, этого новой информации, еще и увидели вот эти профессиональные компетенции, которые можно взять нам на вооружение. Спасибо. Thank you so much. It was a great experience, not only professional in terms of education, but professional in terms of presentation. It was great to look at you and to listen to you, and we hope that all our colleagues will use your skills of presentation. Thank you so much. Thank you. Thank you.
Коллеги, сейчас у нас с вами перерыв на обед. В 14 часов встречаемся в этой аудитории и продолжаем работать по нашему расписанию.